maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie thĩinĩ wa Kameme Matuuraini. Niĩ nginya kĩbandĩ gĩakwa nĩ kĩrorira ndikoya kĩngĩ kabanji karĩ ũguo mwenda kũnyita mũnyite. Igoti kũrũgamia marĩhi merũ ma motungata ma thirikari marĩa maracabithĩtio ngathĩti-inĩ ya thirikari mũthenya wa ira. President William Ruto gũtambũrũkia maũndũ marĩa thirikari yake ĩkinyanĩirie na mĩbango ĩrĩa ĩrĩ nayo ya ũthii wa na mbere. Na kamĩtĩ ya mĩario ya ũiguano kũrĩkĩrĩria ũngania wa mawoni na riboti ya mũthia ĩkaneanwo kiumia gĩũkĩte. O rĩngĩ mwĩrori mwende ngakũnyita ũgeni, njĩtagwo Njoroge wa Kimani, mwathĩrĩri na njĩra ciĩko nĩ Nyambura wa Wamũca. Na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ igoti inene rĩa Milimani gũkũ Nairobi nĩ rũgamĩtie kwa ihinda mendekithia ma ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ ma kuongerera mathogora ma motungata matiganĩte ma thirikari, kwa mũhiano woi wa ibandĩ, gwĩka ũhiki, kuoya na gũcenjia passport gatagatĩ ka mangĩ. Kũringana na mendekithia marĩa marandĩkithĩtio ngathĩti-inĩ ya thirikari mũthenya wa ira, kuoya passport ya page 34 kũrongereirwo kuma ciringi 4,500 nginyagia ciringi 7,500, gũkũ passport ya page 66 ĩkĩongererwo kuma ciringi 5,000 nginyagia ciringi 12,500, kũrĩa namo marĩhi ma kuoya kĩbandĩ marongereirwo nginyagia ciringi 1,000. Mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi nĩ ũratwambĩrĩria na riboti ĩno. Nĩ mendekithia marĩa marokire kũhaũra Kenya kũrĩa thirikari ĩmarokeirie nyongerera cia motungata matiganĩte ma thirikari, ona thengia yao gũkorwo matĩrĩrio nĩ ngarama ya mũtũrĩre gatagatĩ ka maũndũ matiganĩte. Igoti nene rĩoneka kũhe Mũkenya ithũmũra rĩa ihinda, kũrĩa jaji wa igoti rĩa Milimani Ellen Mugambi etĩkĩrire ihoya rĩa kwamba kũrũgamia gũkinyanĩrio kwa mendekithia maya nginyagia rĩrĩa cira ũyũ ũgathikĩrĩrio na ũtuithanio, kũrĩa minista wa kĩgĩna Profesa Njũgũna Ndung'u na mũruna wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki mathitangĩtwo. Nyongerera ya marĩhi maya ĩkoneka ta itanya rĩa kũhũgũkĩra Kenya, ona thengia ya ciĩranĩro kĩondorite cia thirikari cia kũmahũthĩria mĩikarĩre yao. Rĩu thirikari ĩtongoretio nĩ President William Ruto ĩkĩoneka kwaga gũtindanĩra na Wanjikũ, kũrĩa aratũngio marĩhi merũ kuma mĩena yothe. Kũngĩkorwo mũndũ nĩ araremwo nĩ kwamba kwĩjimundu mahũthĩro marĩa ma o mũthenya ma kawaida rĩ, marĩhi maya mangĩ nĩ akũhota kuona igũrũ rĩamo rĩa kũrĩha birth certificate na ID na kĩ. Ile pesa yenye napata haitoshi kabisa, na mahitaji ni mingi. Mimi naona tu kama rais ametuchukua wapiga kura wajinga tu. Sisi ni wajinga tu na tumekubali tu sisi ni wajinga. Mamwe marĩhi marĩa mongereirwo nĩ marĩhi ma kuoya passport ya page 34 kuma ciringi 4,500 nginyagia 7,500. Passport ya page 50 ĩkongererwo kuma ciringi 3,000 nginyagia ciringi 9,500. Passport ya page 66 ĩkongererwo kuma ciringi 5,000 nginyagia ciringi 12,500. Kwerũhia passport iria ciũrĩte gũkongererwo kuma ciringi 8,000 nginyagia ciringi 20,000. Gũkũ marĩhi ma ciringi 3,000 harĩ kuoya passport ya ihinda magĩthengio. Na ndĩ mũrakaru mũno nĩ thirikari ĩno ya bottom up yatũrie ithuĩ tũrĩ andũ a nduthi na andũ a tukutuku. Ĩno nĩ thirikari itũ, no mathĩna marĩa tuonete tũtirĩ tuona maũndũ ta maya rĩngĩ mũtũrĩre-inĩ. Rĩu nginya ngari ici citũ ciothe twenda gũthima scrap nĩgetha twehere ũhoro ũcio mũndũ athiĩ acarie ũndũ ũngĩ angĩgĩka. Namo marĩhi ma kuoya certificate cia gũciarwo kana birth certificate mongereirwo na maita mana kuma ciringi 50 nginyagia ciringi 200, mũigana ũrĩa wongereirwo harĩ kuoya certificate cia gĩkuũ. Gwĩka mũgarũrũku certificate-inĩ cia gũciarwo gũkongererwo kuma ciringi 130 nginyagia ciringi 1,000, kũrĩa nakuo wandĩkithia mũcerero wa ciana iria ciaciarwo wongereirwo kuma ciringi 150 nginyagia ciringi 500. Wandĩkithia wa ciana iria ciacererwo nja ya bũrũri ta raia gũkũ bũrũri-inĩ naguo rĩu wongererekete kuma ciringi 2,500 nginyagia ciringi 1,000,000. Gwĩka ũhiki na Mũkenya wabici-inĩ cia mũnene wa watho gũkongererwo kuma ciringi 5,000 nginyagia ciringi 50,000. Gũkũ nakuo kũhikia mũndũ ũtarĩ Mũkenya wabici-inĩ ici gũkongererwo nginyagia ciringi 100,000. Sasa hata chai hatukunywi. Alafu upande pia wa kurauka hapa tunafika hata saa 10 usiku ndio at least tuone kama tutapata kitu.
Hapo kitambo tulikuwa tunafungua tu saa 2, saa 8 mchana, lakini kwa saa hii inabidi turauke saa 10. Nacio ciana iria ciagimara na gukinyia miaka 18 iria fataraga kuriha ciringi 1,000 kuoya ibande ciao, marihi maria matarariho hau kabere, guku nakuo kweruhia kibande kiria kiurite kuongererekete kuma ciringi 100 nginyagia ciringi 2,000. Kibande urarihio 1,000 guthi kuoya kibande. Kibande kiu ni 2,000 na kindu kana 1,000 uguo. Niĩ nginya kibande gĩakwa nĩ kĩrori na ndikoya kĩngĩ kabanji karĩ ũguo mwenda kũnyita mũnyite. Tũrĩ ahinyĩrĩrĩku nĩ maica maũndũ maya mangĩ na tũcoke rĩu ningĩ tũhinyĩrĩrio maũndũ maya mangĩ atĩ watuĩka nginya nĩ mwana wagĩa rĩ atĩ wakorwo nĩ ta mbathi ũguo rĩ no ũrenda nginya ũrute ngiri. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtũrakwo nĩ Mataru wa Mwangi. Mukenya aroria kiuria nireire kwega niko tutigane na icio Akenya no meguthie na mbere na kugatha mucibi niguo kwekanya thirikari kwarira mitaratara ya kung'ethanira na garama ya iguru ya muturire. President Dagitari William Ruto niwe oheanite murugamo uyu akiheana ndumiriri yake kuri bururi na kuria ningi atariirie maria thirikari ihotete gukinyaniria ihinda-ini ria mwaka umwe uria koretwo wathanini. Mwandiki witu Kimani wa Ngũnjiri na ripoti ino. And that the journey of transforming Kenya for the benefit of present and future generations is fully underway. Its positive effect have also begun to bear fruit across many sectors of our national endeavor, from the grassroots all the way to this capital of Nairobi. It is important for us to point out that we began the implementation of our mandate to transform Kenya's economy from the bottom up under extreme difficult circumstances, not to excuse failure or to justify inability or omission to do the necessary work. Not at all. Rather, we do it to emphasize the significance of our progress, underscore the possibility of transformation under daunting conditions, and express well-founded confidence that when sufficient progress is made, we shall do much more and go much further in delivering the Kenya we want for our generations and also for posterity. In our plan, we identified 3 primary challenges: external shocks, fiscal distress, and structural imbalance that heavily strained our economy, causing nationwide difficulty. The COVID-19 pandemic, coupled with global supply chain disruptions and geopolitical conflicts, significantly raised inflation and interest rates, adversely affecting our economy, while low agricultural investment and a prolonged drought led to food shortages and made Kenya a net importer of food in a volatile international market. It was under conditions of such extreme difficulty that the people of Kenya entrusted us with the responsibility of simultaneously generating effective solutions to immediate problems, providing a credible pathway to stability in the medium term, and undertaking long-term structural transformation of our economy, but in a manner which paid attention to the needs and aspirations of Kenyans, especially those at the bottom of the pyramid. Riboti makiria yegemeine na ndumiriri ya mutongoria wa bururi ni ukumiamukira thiini wa mutamburuko wa mohoro ciahanda thaa 3 cia tuku. Tugithie na mbere ni ati cikaro cia kamiti ya mĩario ya wĩiguano cia guthikiriria mawoni megie kunyihia garama ya iguru ya muturire ni itirihirwo umuthi. Kamiti ino riu iguthie keheri-ini mwena wa Thiriva kumurika mawoni maria maheanitwo ni honge itiganite ataramu na muingi wa bururi. Thutha ucio riboti ya muthie heanwo kiumia giukite turia Maura wa Ndung'u aratariria. Tariki 28 mweri muhituku kuma riria kamiti ya wĩiguano yetire ihinda ria gucirira garama ya iguru ya muturire. Cikaro ici ni itirihitwo umuthi niguo kamiti iria irateithiria kamiti ino ituranire mawoni maya na macirirwo gwetha uria Mukenya angĩgũithirio garama ya iguru ya muturire. We have had 73 days of extensive engagements as the National Dialogue Committee, and we have made tremendous progress
and settled and agreed on all the 5 agenda items. Agenda ya thogora wa iguru wa muturire niyo yatongoretie mateta-ini ma mwena wa mung'ethaniro na gitumi kinene kia mirurungano mwena uyu ukiendekithia thairira cia maguta na mutu icokio gwata kunyihia bigiga ya magoti. To iron out every outstanding issue the best way we can. And you know, for us in Azimio, it is the cost of living. The technical team and the secretariat retreat tonight to the river to start working on the report and the instruments that will give life to all the deliberations that we have had and the issues that we have agreed on. And hopefully by the end of that week we should have the report formally adopted and agreed on. Na ona gutuika makaya macio no mo Kenya marina mo mwihoko munene ni thirikari ithaganie mitaratara ya kugitira mu Kenya kugerera riboti iria ikuheanwo. If those who are saying that demonstrations by Azimio inaharibu biashara yetu, leo wanakuja wanasema baba yuko wapi? Na baba ako kimya. Anasema ati mkuki kwa nguruwe kwa binadamu ni uchungu. Ginyagia riu miena yeri iguanire kugathika wabici ya mutongoria wa mung'ethaniro na minista munene gatiba-ini kurutithia wira watho wa kuiganania arume na atumia gwikira kigina kia NGCDF GAF na gia Senate gatiba-ini. President William Ruto umuthi ndumiriri-ini yake bunge-ini ya kibũrũri ni atugirie mĩario ĩno akiuga nĩ ĩteithĩrĩrie gũkũra kwa democracy mũgarũ na ngahĩha cia kĩũteti. Thankfully, Kenyans always find the moral strength and political imagination to reach across the political divide and engage in dialogue in the spirit of goodwill, fraternity, and commitment to the national interest and the welfare of the nation. Ĩndĩ ona kamĩtĩ ĩno ĩgĩtirihaga cikaro ici mwena wa mũng'ethanĩro ugĩte kwaga ũiguano wa kũgithĩria mũkenya ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre matigekĩra kĩrore riboti ya mũthia. Here Mshirishiri is telling you because of that war, because of fuel has gone up. Yeah, the source where Tanzania is buying is the same source where Kenya is also buying. Who is fooling who? Kuma haha kamĩtĩ ya mwanyerera tabarĩra mĩhang'o ya kamĩtĩ ĩno ĩgũturanĩra mawoni maya o magĩciragĩrwo cikaro-inĩ iria igũthiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Machakos kũrĩa riboti ya mũthia ĩkarekerio mũthia-inĩ wa kiumia gĩũkĩte ĩnengerwo President William Ruto na mũtongoria wa Azimio Raila Odinga ĩcokete manio bunge-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Nĩ riboti ĩgũkorwo yetereirwo nĩ ya Kenya na hĩngĩ kĩnene mũno makĩenda kuona hihi nĩ maũndũ marĩkũ ĩgũkorwo ĩkĩendithia ma kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre na mathogora ma igũrũ ma indo cia kĩmũthingi. Riboti ĩyo twambe tũthũmũre nayo no ndũgathiore mũtambo nĩ ndĩracokeria ndagĩka itarĩ kũraya tũthiĩ na mbere na mangĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Nyumba ina sheria na masharti. Wewe, Shix fungua mlango, Shix. Kichokoza na nangash tena. Polisi itakwenda faulu. Ni gaidi anafaa kuchukuliwa hatua. Hiyo ilianza kitambo sana. I believe you don't know my family as much. Niko na plan. Afadhali umekuja. Shika. Hebu nyamazia kaka kitu. Boss. Wewe ni kama hii hasira yako ni pointless. Wewe hata usiniongelesha. Unaniambia nini na hii gari yako si yenye kuko hapa? Mikhailo Mudryk can score! Incredible goal! And Haaland 2-0. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩhĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571 account ũgekĩra Kameme nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Mũthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18.
kuma Emirates Stadium, Stamford Bridge, Old Trafford, Anfield, ginyagia Etihad Stadium. Ni mwago wa ligi nene ya Ngeretha kimera ya 2023-2024 ni EPL na Kameme TV o weekend. Nitanira na Gishimo Joseph na Ng'ang'a Wanyoka maigukudia shege ligi nene ya Ngeretha. Ukanahera maimerera imwe kwemwe ni Kameme TV o domo na live analysis. Na tougwo tu ukaheo mweke wa kunyita itemi direct-inĩ. EPL na Kameme TV ni mwago na to mwago tu ni mwago wa gabira ka ligi nene ya Ngeretha. Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. O rĩngĩ mwĩrori mwende ngakũnyita ũgeni tũthiĩ na mbere na marĩa matigarĩte. Na nĩ atĩ gavana wa Meru Kawira Mwangaza nĩ arahonokire rita rĩa kerĩ kũhagũrwo ta gavana thĩinĩ wa mwaka ũmwe thutha wa mbunge ya Senate kũmwehereria thitango iria arathitangĩirwo nĩ mbunge ya kaunti ya Meru. O nĩ thutha wa maseneta arĩa marathikagĩrĩria cira ũyũ nginya mathaa-inĩ ma ũtukũ mũthenya wa ira gũteanĩria thitango ciothe mũgwanja iria iramũkũrĩire maitho na njĩra ya gũikia kura. Thutha wa thikũ igĩrĩ cia gũthikĩrĩrio gwa cira ũrĩa ũramũng'etheire mbere ya mbunge ya Senate, gavana wa Meru Kawira Mwangaza nĩ araheirwo mweke ũngĩ wa gũtungata ta gavana thutha wa maseneta gũteanĩria thitango ciothe mũgwanja iria iramũkũrĩire maitho. From office by impeachment as the governor of Meru County. Kawira ũrĩa ũrarĩ na mũthenya wa gwĩtetera nĩ arateanĩirie kũhagũrwo gwake akiuga aranyamario nĩ gũkorwo arĩ mũtongoria mũtumia rũrĩrĩ-inĩ rwa Meru rũrĩa rũtahĩmbĩrĩtio ũtongoria wa atumia. On hearing and determination. Itua rĩa Senate rĩranĩrĩirwo nĩ Speaker wa Senate Amason Kingi. Magĩteanĩria thitango ici maseneta nĩ marakũmithirie mũmbunge wa Tigania East Mpuria Buri na atongoria angĩ arũme makiuga nĩ magĩrĩirwo nĩ kũhingũrĩrwo thitango cia kũnyamaria gavana Kawira kĩmwĩrĩ. Gender-based violence is such a grave criminal action that if I had an option to ask the governor a question, I would have asked whether she reported those matters to the police. The video that was played by the defense of the governor, Honorable Speaker, it printed an image of a patriarchal community, deep, painful images that I would never want. My own children, my own wife. Honorable Speaker, that is not the society that we would want for our daughters, Honorable Speaker. To see a honorable member, someone who calls himself a honorable member, walking across the streets of our civilized nation, what we call civilized, and saying that certain weapons or certain tools should be used to be able to punish a woman. It's uncouth and uncivilized, and shame on them. Thitango ya mbere ya ũhũthĩri mũũru wa indo cia mũingĩ ĩrateanĩirio nĩ maseneta 28 makĩringithanio na maseneta 19 arĩa maraugire ena mahĩtia. Thitango ya kerĩ ya kwandĩka andũ a nyũmba yake wĩra ĩrateanĩirio nĩ maseneta 42 makĩringithanio na maseneta 5 arĩa maraugire ena mahĩtia. We have so many to compare in Meru. Very well. Thitango ya gatatũ ya kũnyarara na kũnyũrũria atongoria arĩa angĩ a Meru ĩrateanĩirio nĩ maseneta 48 makĩringithanio na maseneta 3 arĩa maraugire ena mahĩtia. Thitango ya kana ya kwagarara mahinya make na kũheana wĩra hatarĩ kĩharĩro ĩrateanĩirio nĩ maseneta 27 gũkũ maseneta 20 makiuga ena mahĩtia. Thitango ya gatano ya kwagarara watho wa igoti ĩrateanĩirio nĩ maseneta 48 gũkũ thitango ya gatandatũ ya gwĩtania barabara ĩmwe kaunti-inĩ ya Meru na mũthuriwe mũgarũ na watho ĩgĩteanĩirio nĩ maseneta 43 nayo ya mũgwanja ya kwagĩra kĩene mbunge ya kaunti ya Meru ĩrateanĩirio nĩ maseneta 37. I want to encourage the citizens of Meru to call for a suspension of the county government, to send Governor Kawira Mwangaza back to the people, and to send the MCS back to the people.
Itua rĩa Senate nĩ rĩtũgĩrĩtio nĩ mwaho wa ikari kaunti-inĩ ya Meru. Na atasaidia nchi yetu na wote walie napita na yeye. Najua siku moja Mungu atawabadilisha wawe marafiki wake. Kati ilitangazwa na seneti wetu, gavana wetu ndiye msindi. Tulifurahia kabisa mpaka hata hatukulala. Leo tukasema hata kazi hatufanyi. Handũ-inĩ hake gavana Kawira nĩ areranĩire gũcenjia mwĩkĩre wake wa maũndũ na areranĩra kũnyitithania mũingĩ wa Meru gũkũ akĩhoya mũhera kũrĩ arĩa angĩkorwo ahĩtĩirie. Rĩrĩ rĩrarĩ rita rĩa kerĩ rĩa Kawira kũhonokio nĩ mbunge ya Senate thĩinĩ wa mwaka ũmwe thutha wa kũhagũrwo nĩ mbunge ya kaunti ya Meru. Rĩu kĩũria nĩ hihi maũndũ nĩ megũcenjia. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Or other division bell. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kanjũ ya magavana nĩ ũrĩtie mbunge cierĩ ĩrĩa ya bũrũri na ĩrĩa ya Senate ciĩke mĩtũkĩ harĩ kũhĩtũkia mendekithia merĩ marĩa marĩ mbere yao matuĩke watho na marĩa mekũrutithia wĩra na magĩkorwo makĩgacĩrithia mũtaratara wa kũhagũra gavana kuma gĩturwa-inĩ kĩao. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya magavana Ani Waigũrũ augĩte ũmwe wa marĩa mendekithĩtie nĩ kwaga kũhagũrwo kwa gavana ataninĩte mĩaka ĩrĩ kuma acagũrwo. Mũmbi wa Chege na riboti ĩno. Rĩrĩ nĩ rita rĩa kerĩ gavana wa Meru Kawira Mwangaza kũhonokio nĩ mbunge ya Senate. Kanjũ ya magavana ĩgĩtetia ũhũthũ wa ikĩro cia kũhagũra magavana iria irĩ ho kwa ihinda rĩrĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya magavana Ani Waigũrũ akienda mũtaratara wa kũmahagũra ũgathota wa ikĩro cia kũhagũra ambunge. To the Senate and to the National Assembly to finalize with those bills so that it is very clear on the procedure and that which constitutes violations that warrant for removal from office for a governor. Magĩtũgĩria mbunge ya Senate nĩ kũhonokia Kawira. Magavana maugĩte nĩ matimanĩtie mendekithia merĩ kũrĩ mbunge ya bũrũri na ya Senate nĩguo kũgitĩra magavana. Ũmwe wa mendekithia maya arĩ kwaga kũhagũrwo kwa magavana matatirihĩte mĩaka ĩrĩ wabici-inĩ kana mwaka-inĩ wa mũthia wabici-inĩ. Establishes a predictable sort of threshold as to what constitutes unimpeachable. There's already several drafts, I think there are 2 or 3 that are already in the process for defining the criteria for the removal of governor from office so that we save the country and the nation and counties a lot of wasted time and resources. Ciĩgiĩ ngarama ya mũtũrĩre, mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ kanjũ-inĩ ĩno Ahmed Abdullahi nĩendekithĩtie gũtabania gwa kĩgomano gĩa kanjũ ya bajeti na ũtonga wa bũrũri thirikari-inĩ nene na cia kaunti, akiuga kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre kũhutĩtie nginya mĩhang'o kaunti-inĩ. Clauses that makes it difficult to access money that's already budgeted and appropriated by our county assemblies by requiring additional agreements with National Treasury on a one-to-one level, by requiring again going back to the assembly on every individual conditional grant. Ihinda-inĩ rĩu magavana aya arĩa makoretwo mũcemanio-inĩ wa thikũ 2 Masai Mara no morĩtie thirikari nene ĩrekererie ciringi bilioni 300 bajeti-inĩ ya nyongerera gĩkĩ arĩ kĩĩranĩro president amerĩire gũkinyanĩria. This is money that should be available in our counties to do work to improve the economy. Location of the 250 million grant by the national government to the remaining 29 counties to be provided through the supplementary budget of financial year 2023-2024 for the implementation of the county aggregation and industrial parks. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Kũngĩ nakuo kĩama gĩa gũtetera ihoto cia andĩki a mohoro Kenya Union of Journalists KUJ nĩkĩrutĩte mũkana wa thikũ 7 kũrĩ kambuni ya Standard Media Group kũrĩ aruti wĩra ao mĩcara kwaga ũguo matabanie mĩrũrũngano guothe bũrũri-inĩ. Aruti wĩra a kambuni ĩno makoretwo matekũrĩhwo mĩcara yao ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6 na angĩ mĩeri 10 thengia wa gũkorwo makĩruta wĩra hatarĩ gũtĩra, ũndũ ũrĩa rĩu ũritũhĩire aingĩ ao na bamĩrĩ ciao iria magĩrĩirwo gũkorwo makĩrũgamĩrĩra. Mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Eric Oduor augĩte ũyũ nĩ ũkombo amu gũtingĩhotekeka andũ kũruta wĩra no mage kũrĩhwo mbeca ciao na rĩu nĩ megũkorwo magĩtacũkia makinya marĩa magĩrĩire. You can imagine going to work every morning. You pay bus fare,
You have to leave your family with some food. You have to pay rent. So it was very painful struggle. I was personally struggling. And I never imagined that I will survive in a month's time. I could even foresee that maybe I'm going to starve, me and my family. I would imagine how I was going to die without food. Poor terms of service and non-payment of salaries are now the new threats to press freedom, which, if goes unchecked, the media industry will sink with all the investments that have been made. We cannot be championing and calling for the rights of journalists when the employers themselves are the ones who are violating the rights of journalists. Who will respect journalists if the employers don't respect them? We, like you can see from this house, we are very impressed that there is solidarity. We will go there and picket there. There's what is called solidarity strike. Because sometimes when you are pressed as an individual, maybe you need friends and relatives to come and help you. So these are our colleagues. Let us mobilize and go and picket at the Standard Group premises there. We go there and push pressure on them so that we tell them that as much you think that you are oppressing your own staff, these are our brothers and sisters. We want to stand in solidarity with them. So we will have a solidarity strike in support and in solidarity with our friends and colleagues at Standard Group. So ugaga andikia mohoro no kwira na ari angi uria guikarite ni guthukaga ni kunyitanaga onakuo. Tukiuma hau tuingire iharo-ini na ni ati anyiti itemi sekta-ini ya mathako kuma mabũrũri-inĩ ma Kenya, Uganda na Tanzania ni mambĩrĩirie kwarĩra mibango ya utabania wa mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ AFCON wa mwaka wa 2027 kũhĩtũkĩra mũcemanio ũrĩa ũraingĩra thikũ ya kana ũmũthĩ mwena wa Diani kaunti-inĩ ya Kwale. Mĩario ĩno ĩratanya gũthugunda njĩra iria ikũhũthĩka harĩ gũtigĩrĩra mabũrũri maya nĩ makinyanĩria maũndũ marĩa mabatarainie nĩ kĩama gĩa CAF mbere ya ihinda rĩrĩa mahetwo rĩthirĩte. Mamwe ma maũndũ maya nĩ waki wa iharo hamwe na ũthondeki werũ wa ceceni cia mathako iria ikaheana motungata kũrĩ athaki o ũndũ ũmwe na mĩhang'o ĩno ya AFCON 2027. It will boost us as the media as well in terms of coverage and in terms of selling our country. Kama wanauthamini kama dhahabu. Si kutamani, ni kuthamini kama dhahabu. We came here to do two main things. One, we wanted to celebrate together. And secondly, we wanted to apprise each other. Where are we in terms of our preparedness? And then establish the technical structures which can now offer the leadership moving forward. We are prepared for AFCON 2027. Talanta Sports City, that is going to be the centerpiece of Kenya's contribution to the joint hosting. By the time the CAF team comes for final inspection at the end of 2025, we'll actually be ready for official opening, for a sparkling. Na mwiroreri riboti iyo ya meharĩrĩria ma mũbira wa AFCON 2027 nĩ ũrĩa ũgatabanio nĩ mabũrũri ma Kenya, Uganda na Tanzania. Niho tũgwĩkĩrĩra gaturumo Kameme Matuuraini mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa we gũkorwo cagũrĩte Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ na kũnyitanĩra naniĩ. Njĩtagwo Njoroge wa Kimani, mwathĩri na njĩra ciĩko uma Nyambura wa Mũca. Ũgĩe na ũtukũ mwega na Ngai akũrathime. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Magic has hit your imagination.